Enti saa entade na ema Moses no eyade bi a Satan nam so edi promote sexual immorality. Na munyina mudi adanse enso say saa ntade baaye no ena dwamammo no so adoso. Muamudi adanse oba bia wo hye skinny trousers atade bia reveal the sensitive parts no saa oba no no oye mad obodam oye naked every say adia erade kata so no we no yie pie eti se bodani nam ho a na dagemu da ho wonso nam ho a wadagemu da ho oni bodani. What is the difference? Both of you are mad, but wo kra de ne worst case scenario because we know the at least na gene nye eti no nyo ye no enye normal. That mad person is not aware of what he or she is doing. But who are see we Christian and what can ye adwuma no, look at you what you are doing. Only bodam for one year bodam you. You are mad. You people are really mad. You've really gone insane. Your mind is so corrupted. I just want you to come to your senses. Come back to the word of God. Jeremiah 6:16. Simunko jira tete atempo no mumbi se bebi akwampane da. Won hwe na momfa ekwan no so na mbenya ohumi ama mokra. Na Ghana Christopher say yemfa so. Yenye yempe eti no ene mani bi no civilization no. Utumi dress ya na sabe uturumu nyina egu ho. O dress ya na wahwenyi nyina egu ho. Dress ya na nufu nyina egu ho. Eno na ebe ma ho fani bia beka ho. Ema mo eti no be me bi o wa so ya o de o se meyire de wa nse legacy a ne ho nya makono na be marketechi ne yire oba warefo wo se trousers wo se skinny wo hwe oba bi ne ne pa a wo de se skinny ne nan hwie bi a o erade na enyemoa we nkurasefo entia munim de nyame asem no eboa mo nipa oye fine da bia ya me de me yiri twa so for maame fo bibere mpoa amka se omo peso mu hu ogidi ni a omo hwe me yiri na ho siesie nso for maame flores hu na onam ho obi nka nkyere se wei nyame suro ewo ni mu obi nka nkyere wo ti ema no da bia me ka kyerɛ se modi ese munnim hwe kura modi mo steady mo maame mo steady no so eti etumi de me nsa esi me bo hoahoa me ho se oba nyame iyi ni maame no oye oba oye nokwafo ni nyame suro ewu ni mu ene we sofo maame fo trin wiara modi gu mutri so amon san kata so modi tete aso ndem trin wiara nyame asem ene nye trin wi ho asem na meka eti eno de me suspend kakra so but ni nyina aka husisi no eti no se wo hwe oba no na okron do no a Ewurade say wabo your mind da eti Satan wonim say saa ntade no ma mo sha adwamammo no mo bebo eti enne on the blind side no you people are committing sexual immoralities. Basema bobo e Christopher na ebia me de mesrema me se anyame hu mmobo enti so wi asema Yesu Kristo kan no e wo Matthew 5:28 na nature say de emma onipa kondo ba eye kwan of association no eti ene emma no senium sisi mu no atade bi obehye no na esese ne pant edrom esese na hwenie edrom esese ne fusu nwi no ayase nwi no epie inufu no esese otumi hepo opebrizie bia ebepegepega no ene minima so ma mi bia o masase kura awo mpane raise on my hips
ɔmo hyɛ aseɛ no na aniwa nyinaa anim wɔm ɛnɛ nyame asɛm a wɔma mfa nti ɔma yera na wɔn mo kyerɛkyerɛ afoforɔ nso ama ɔma yera na mo a mote saa nsɔrensɔre no mu nyinaa no daa no na odiifoɔ Yohane John Apostle John ɔbɔ asafo no kɔkɔɔ sɛ mema momfiri ɔmo mfi Bible kɛseɛ no ahwɛ so ɔde n'adwaman no asɛe no momfiri ɔmo mfi wakye saa nsɔrensɔre no ɔmo de mo kɔɔ sɛ yi mu atɛre saa nyame nipa no ɔde mo kɔɔ sɛ nyame nipa a ɔtumi yɛ nhwɛhan ɛma saa dressings yi wura n'asɔn dɛm no ɔyɛ antichrist nokorɛ yɛ baako pɛ ɔyɛ antichrist ɛnyɛ asɔfo no nti na meka saa asɛm na emu mu a mudi wɔn akyi no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mobɛnya daa nkwa na da no Awurade nka nkyerɛ mo sɛ menim mo da sɛdeɛ ɔka no wɔ Matthew 7:22 no ɔse momfiri me so nkɔ menim mo da mo a moanyɛ deɛ tene menim mo da ɛyɛ dɛn na mobɔ Yesu din so no nnim mo da ɔmo yɛ nsɛnkyerɛnne akɛseɛ later on I will teach on that subject na I'm restricting myself to ahosiesie no enti saa trousers ne ntade a ɛkyekyere mo ɛnɛ mefa sɛ ɛnɛ koraa de yɛabɔ trousers no dawura asɔfoɔ nɔkwafoɔ no bebree nso aka enti no ama ɛnɛ no ebinom asase nya enuhu but ɔmo gyaeɛ no the skirt ɔbaako sɛ sɛ pampen emia nini ne tu nyinaa dro wom ɛna ne shape yɛ yi ɛna hwɛ skinny bi a ɔbaa na hyɛ wɔba sɛbe na bɔdeɛ bɔ n'anim pefu sɛ banfo bɛsɛ ɛna apae abɔi sɛ tu ɔbaa bɛyifoɔ ɔwakyi bɛyifoɔ bɛn na wɔ hɔ na afei ɔhaw ne amanneɛ no ba saa nneɛma na akyi wade o eti nyame ɛna apete nyarewa apete ɔhaw no agum so ahomɔne wareware mo no ɛhɔ ne firi sunsun mu no na ɔbaa warefo wahyɛ saa atade wei a kɔwinsɛni hu a na ne kwan no no wada ɔno wabɔdwaman bɛrima bi ehu a na ɔno wabɔdwaman bɛrima bi ehu a eti sɛ ɛyɛ mɛma 1000 ɛna wotwa mu no wɔn hu a mɛma 1000 wɔn nyinaa ne wada huhum no nim deɛ asi ni sɛ ɔbaa bi ɔhyɛ saa atadeɛ no the feelings were high bɛ ɔne bɛrima baako da ɛnso no eti no agye si wɔnya mɛma more than one na ɔno wɔn ada ne kun ne da sɛ nyame mmemu a wobɛyɛ sɛ saa ɔbaa no na ɔfa ne kun akyi because saa ntadeɛ no wohyɛ ya na the more mɛma hu no nom no da nom ɔfa eti in every 5 minutes mɛma bɛyɛ sɛ 30 to be foul na sɛ mɛma 30 ɛfa honam fa mu a bɛrima baako a ɔte ne ho no ɔne wo da ɛbɛso that is how Satan has destroyed you people na mo no you have eyes but you don't see you have ears but you don't hear mo wadwene but ewu madane nkwasiafoɔ mo nim nyansa ɛna nkwasia nneɛma nko na mugu aso dem na mo yɛ enyankopɔn hu mmɔbɔ I just want to draw your mind to it ti na mato me boase yi no wanwan no enti sɛ wo hu sɛ me kyerɛkyerɛ sɛ ya ɛnyɛ sɛ bi a mental the pewasem pa yentu adisua no so Job eka asɛm bi ɛwɔ Job chapter 31 verse number 1 Job nyame bu no tre ni mo nyina mo nim deda adeɛ ba akɔ nyame di bu no tre ni Job 31 verse 1 ɔse apam na me ni mani apam na adenti na memfa mani emenkari abaabu no adenti na why should I look at a woman and lust after her adenti na sɛ behwɛ ɔbaa na me kɔndɔ no enti Job once again is drawing our minds to the point say send your best see the hono it has an effect akono de obi enu woni akono woni mu but what triggers akono bone eye entade na ema ne hye no it is all your ba na sofo bi katro say o share trousers are enye bone because it is written nowhere in scripture directly say and share trousers are also for onim nyansa ma me kenkan asem bi wo John chapter 16 verse number 12 onim nyansa kura onim nyame ni mu nimdeɛ me na meka kyerɛ wo John chapter 16 verse number 12 for Eban ɔse me won sempi meka me kyerɛ mo nanso muntumi enso asese na sɛ ɔno nokora honhom no enya ba ɔbɛkyerɛ mo kwan akɔ nokora no nyinaa mu na emfiri ɔno ara ne mu ɛna ɔbɛkasa na biribiara a ɔbɛteɛ no ɔbɛka
na bibiara obetie no na obeka na obekire mo nneoma a eba ono na obehye me yenuonyam efiri se obefa me die bi na ode abekire mo nneoma a megya wo nyinaa eye media ye nti meka se obefa me die bi na ode aba abekire mo Yesu sei asofo de wonsem bibra esese me ne mo ka ho asem apam dada no Yesu ba no bekirekire ni nyinaa wa kirekire ni ambato ye na bebu eti na meka se yebu be de ka asem wo ye ne mebusem eti mebusem abebu osoro ahini e de tutu we ho osoro ahini e de tutu we ho Yesu ba ahini nim sempa no beka ya osoro ahini ye de tutu we ho eti the principles of our salvation is in the New Testament, and those New Testament words, the words of Christ, no, the gospel, no, mostly in parables. Now so won te ba obede hu asema na opatre eti asema Moses kano Deuteronomy 22 verse 5 Yesu ba be chirichiri ojireche mo kenka Matthew 24 verse 15 na Yesu chirichiri mo ho o se me chirichiri chiwade ni mo ho Matthew 24 verse 15 ti asema o se enti se muhunu achiwade a ebo man medical catch na wo chiade achiwade ba ko ne se oba obehye trousers ana atade a eyebem atade a eyi huwo atade a epeteni to men, you put them, it's an abomination. Enti Yesu ba no oba be can the same thing in a different language. I don't know why say eyamo na mo refuse say mo be read the scripture no anasa so for na be mo hu kwan ma nyame ya kire mo, because the Spirit of God will reveal this truth to you. It is a moko Bible school no na mo nya nyame nko Bible school no eno me emma nipa me yesofo Bible school mo nipa me yesofo nyame no wo sofo nyame ne siesu nipa se omra me yesofo e wasasi so. It is a work of Bible school. Sorry, be or say as na be yesofo just work on Bible school. You go to their Bible school and then you are given the clerical and you become a pastor. Who told you are a man of God? Oh yeah, Bible school sofo and yet a man of God. Unye sofo menyame unye nyankopon sofo o ye Bible school sofo. That is the point. That is the point. It's because you go through the Bible schools and the system. I'm not saying that it's not good to be educated. Yes. Se nyame afrew nokurim ena nyame de no hu na ma ena entitie bi wo na okoje free wo a, there is no problem with it. After all, esuafo nom di Yesu achi, it was a training they were going through. They went through training for as many years as Jesus was with them. The day they got ordained was the day the Holy Spirit, the Pentecost day, that was the day they were ordained. And I believe in tutoring or mentoring young ministers. I believe in that. But there should be people who have the calling of the Most High. As I say, Yamedi said, you must say, and Tissa no kreno obekata kataso. The men of God in the system are women who the Spirit of God is not with them. They interpret the scriptures according to their own knowledge. What kind of a system are we keeping now? And small baby, sorry, or semi, so for obi, dano small baby, baby, I make a sorry, Missiano, or so ye deep for, or introducing, be shady trim within the year be original or no so ye deep for. And then we yamo back, we yamo banging to me, it deceive women, that would come with Yamazan. What kind of life is this? Sana Yamisis, ye Yamin, Nejuman. As of one, when you're very careful. Na there be a Messiah Yankopon say, Anoquafu ni woman dear. Nyame entumo Muslim na onka mo ho. Oma mo nyinche. Na inwan na nyame dia hyemo nsa no. Mo atumi di omako. Na bonifo ni wo mu no. You have time. You can repent. Unim say wo sase say wo ka sa asimu was on them wa. Members in nya big gani eja. The fear of losing your car and losing your daily money, your daily pocket money, and the fear of losing the rich, the wealthy way of living in Tino. You have concealed the truth. Makatano krenoso. And a mon person mobeka. You know very well said the more yeno. A ye bonnet. Na womo mudi mochini na call say munim. And yes, munim. You know where you stand. You claim to be spiritual, you claim to be connected with God, but you know say and ye nyame and a fremo. One amodemo pena moye moni de mobeye. But because of the followers, I have to teach once again. My church, but me nyan to was here and go deeper see. It in a matter of boasting. Na bigusume kaba. It no. And yanum, yesu so by no.
The same Deuteronomy 22 verse 5. There are many abominations in the Old Testament. Obeka wasem in a different manner. Or say, it is a muhunu achiwade a bon man. Achiwade no machirichirim say if you hum neba. A bon man, ye ka man a or man ejina ho ba bema. Genesis 12 dan no Awurade frɛ Abraham or say Abraham. Mishra maye o man kɛseɛ. Ɛna ɛyɛ bema na ɛwo. Nipa abasase so nyina ɛyɛ bema. Bema hu nsuo hwie gu a over 60,000 to menim say 60,000 60 million spermatozoas no. Ba ko fertilize the egg of a woman na dani nipa. What do you see? It, you know, look at the many spermatozoas in a man. Thousands over thousands. It ye ka edoma bema de kura dom ti bema na ye o man. Bema na wo ba ngo. It was see achiwade e bo man. E bo o man ne kire se esei o man. That means esei mema. Sa na Yesu pa kire wa ha. Matthew 24:15. Na say achiwa o say it is a muhunu achiwade me de ba entrance nim. It is a muhu achiwade a esei mema. A odifo Daniel kan ye no. Say ejina kronkron bia ho a kronkron bia ho wo yefa. Asore dem. The holy place kronkron bia. Say ejina so de ejene no santa ntade no ya na fe kura de akwakọ wura sore dem. Ebo man kire se o man be ma waware not ne yire ho na wo ba besia wa hye atade wu na ne kwando no wa badwaman na nyamia record against him na wo twa ne nkwaso na every heaven wo yini di every heaven. I would say a member. That is why I said from the beginning, say a man mona mubuama Satan ahini ye kesiye. You are building the kingdom of Satan. It is not men. You say Satan benya bema and amobaso. Women and ma be a weapon in the hands of Satan. And he is using you people so well. So well. Mama mo hu kwan me ne bon sama using papa. A Christopher ma abba. You are disgrace to Christianity. Christianity is a lifestyle. Kofo bi no musunu o moban ene nkofo foforo hwe no say suban we die eni Kristo Yesu die se eti ebe from a Christofo. There is nothing like Christo som ye wunya mesom. Christianity a lifestyle. It is not a religion. A suban. Na musuban we does it resemble Christ? The way I dress here, we true mu nyina gu ho. Esa nyame dwamanfo sefo. So for need to mean can't you na si hun ko na modi wason dem. Everybody hu mo bobo. Na me gidi say at this time no you are paying close attention. Get what this you so. Yeba esembia adifo ni binum so ekekan. Jeremiah chapter 13 verse 22 to 23. Jeremiah chapter 13 verse 22 to 23. Ega semo difo Jeremiah so ekai. Difo ni nyina be kasafa musisi yo. Isaiah cried yo kan fe cried na ade na aye bufu. Ade na modi nsamoni sa. Ghana for Kristo for ma. Mamu ma sofo ni na adam wai. Temwasem. Enyame nso domo. Ese mu free sa aboni mu. And na oko ayi military mo a martial trousers. Oko police mo a martial trousers. Oko prison service a martial trousers. Oko kan obeka say the dress code or dress conduct of the service. As you mean say a police for na a man who skirt or mushe. Prison service. A man who skirt or mushe. A then a moyi skirt ne free. The other time I was speaking with one of my daughters or a prison officer. Na or catch me say the authorities say that they want to protect the interests of the ladies. At India, there could be sexual harassment, and in times of wearing skirts, ayana easy to have access, but trousers a bit difficult. And the other times, so no catch them. Not a while ago, no catch them say
mpanimfoɔ no ɛkɔto sɛ prison officers no ɔmo ne prisoners no wɔ hɔ a ɛtɔ da bia prisoners no hu wɔn ho time ɔmo hyɛ skirts no na aba abɛyɛ topics ɔmo discuss in their prison years ne adeade. For all those reasons no ɔmo asan ɛde secular foforɔ aba sɛ obiara ɔhyɛ skirt no onyae na ɔnhyɛ your friend is saying trousers. If you say the God of this world, if you see when nyame na ye we are authorities will agree with Satan. Even pastors have agreed with Satan. Not abayamu edumefo. Asofo nimpono. Asofo na nankese om kan okra no. They have agreed with Satan. Omne Satan yadwene. And omne Satan kabum. Edi nipa ekobon samjem. But me, Sopho Bernard, leader, founder of Pathway to Heaven International Church, me makwai masadi nkoso. Me pet Sopho we asem Prophet Francis Quartin. Oye nokwafo ba ko papa wo man. Ne nsam wo ka no. The same thing. He said, when more follow me teachings, we say we hold almost the same teachings. And non that children no kore honhom. Da bia me hu papa na me hira no. Ihu papa na me kase nyame nto ne nkwanem na onye ne kase adentia because no credit ni mu oka no kore otri ni bie no asase so no obeshi ni pakutu pa mobonim. But what do you say? Look at papa no we steady ni ye pa net. Don't look at him by what he appears to be, but judge him from a sema worker and in subai. And there will be a sorry also or ye defo or ye sofo. It will be too mufo. And we are not. I will not allow this to prevail. Media, a woman ministry media, it is not allowed. Me makwai. It in over me means no, not many people are able to follow. Because I am very strict on that. Yankin Kanye, Jeremiah, or defo Jeremiah Kai. Jeremiah chapter 13, verse number 22. And 20, verses number 22, 23. Or say, na se wose wakome mu se edenti na ye nom atumi ya wa mumu ye bebre nti ena weyi watade enhyase adi wahye wo 19 year. I will read the English version. Send ya be obe capture the metra. Ethiopia ni betumi asatra na wedie anase osebo betumi asatra na miran ene ye monso betumi aye papa mu aboneye akokwam adenti na Jeremiah kase muka no makoma mu se adenti na yi na to ye enenyarewa bebre ena aba besue ekristofuo ma so hwe wo mo hawo ema ne mema aye kristo agi kristo edi a eye ma ene kompai bopa adenti na ema ne kompai bopa because wo mo no ye chiwade ne pa be me bi no oba ko fa ne yire kaba ne sirita hye tani medi kan be me bi enya chiwade ye ma yi eye ma ne na eye. It won't say and no spiritual problems and ma wono drew the highest point. Ama some of them crampo no omu nia no yi asofo no gusu dada wo. Instead of say ombe fall back odi poor cervical cancer, other kinds of womb related diseases, fibroid nina dia ekeka ho, marriage problems and ma wo adwuma sey bad luck, hard luck ene sane mani nyina e ma e go through no. Nankese asofo no mu say santade no mo hye in their houses, in the marketplace, at everywhere, at funerals, at the adini nyina eno na amasa ohaw na beto mo so enti sane yema na etoto e kristofo emma eno na Isaiah ekase ombebu so makoma mu say eba ne se na sane yema we nyina to ye eno say mo boni bebrebe enti ena mo yi montade ensase ye kantade ensase a wote ase. I'll read from the New King James Version so that we will get it clearer. I said, I don't want you to miss out on any detail. So, reading from the book of Jeremiah, chapter number 13, verse number 22. And if you say in your heart, why have these things come upon me? For the greatness of your iniquity, your skirts have been uncovered. Listen, your skirts have been uncovered. One can say your trousers have been uncovered. Your skirts
have been uncovered. I try to read from the NIV version, and it gives another simpler translation. Check from all the scriptures, all versions, and you realize that Jeremiah was just talking about women who out of iniquity have decided to expose things that they don't have to expose. Engine and nemo dress here, na mo pants. Enyine go mo ntade ensase ade ye ntade ensase ubrizia ensese bemma bi mpo hu ubrizia wa hanyame o wa hanyame papa na sene no wotime nka na wantumi ante ase no wanyai no wanyane amfiri saa sofo no wa o say ne die you cannot escape it. Adedina edifo no kan sanse mo nyina ontade nsase mo boni bebrebe nti mo adwaman bebrebe nti adwensa kyera mo mpenti ensa ya hye mo denti yen anokwafo no ye kan nsem ya kyerɛ mo mpɛ mfa but sebe asofo no eni nimdeɛ na mo ne awurade ni apam no emo dada wo mu the all kinds of oils, all kinds of insu, all kinds ya dani ason dem business sa son dan no esin supermarket a esin ni se kwa restes e wo ho no ma se kwa wo ade bia wo pe o supermarket bia benya bia to wo pe nko obenya bia to wo pe oil obenya bia to wo pe papa obenya bi wo pe de che handkerchief bia obenya bia to insu kura obenya bi wo hey maybe bibi a Christopher titru e ma no uhwe bibi me die nyame adum nti no sɛdeɛ obra no ɛbɛkɔ no biara no I don't care adeɛ baako a nyame ɛfrɛ me de hyɛ me tirim because adwuma na meyɛ tama me wa manone no na me ho tɔ me paa na Ghana amebibi company na nyame frɛ me foforo ye madwen sɛ meyɛ adwuma na me di nyame adwuma na bata ho eduru baabi ɔma me nsɛnkyerɛni akɛhye mienu a ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ me gyae nyame yɛ no efisɛ wasiesie me sɛ me mɛka na me mɛkyerɛkyerɛ ne mba me fom besi no kora kwan so it is over me a me very young me bo me fie kyerɛ wa ɛbɛ no you're very young, and as young as I am, then you made the sense in your dream. Me suro penny, me suro ahemfo, me suro penny for na me cannot no matter the situation. And no nature say in this generation, when you mere see me, dear mother youth, and the upcoming generation. It you know, and suddenly we meduma was as you so then you mere family so. But there's a co-program here, Rescue the Perishing Crusade. I am in the Padudona. For lack of logistics in Tino, me need TV so, na me need radio so. We crampono. I had to get a good working phone so that I can tape it and then send the teachings across to those who follow me on YouTube. Because all those crusades here, could say there, you have video cameras and na echa and na ensemo nyame na mesoka, kwanya nyame na meso. Esanyare wa eyu nipa frini ha mu enanka adasa ehwa ka mo behunu se asem bia Awurade na meso ka no nokwasem pa eti no bepese mesere mo nyame nipa bia na dwuma edi kan ni se obeyi oman no ntan ewo bone mu santade ne nka ya mambre mo kura eti o di Bible kura to nchen ya enka ya mambre mo eti Satan and ayemusa one asofo no omo nye asofo bio omo ye antichrist ena kabum no me adwuma na Satan one antichrist na ye adwuma na wo se antichrist na me so na 6666 no eba iti modudu a mudi saa antichrist asofo ye chini nyina no ese mu hunu se osei na moko ena medical ka no se sofo no ma okwan se betena so ndem ho wa yi mika betena so ndem ho wa wre woni nto nyina oba bi wo ho a ore ni nyina wo ha ni nyina na ofa pencil odisi ha no oduro onyina wo no watwam no de si oduro onyina no watwam eti wo ba no ebe o che say space and o say ye pencil and na odi aduro
oba baifo bebrebe yi wonam ya wani abra odi ye boniti akra no obeja na asase so otuyi a wo hye skinia na adrodru wom eyi akese na vibrate na wode emema ko seyem bo man sei oman no emema ewom if say oman bia ne nyina so eye mema ahenie bia ne nyina so eye mema eti nyame ahenie no ne nyina so ye mema satan so nim say nyankopon ahenie nyina so ye mema eti wo yusu mo ema no de se nyame nyina so no mo ye sa de no obenya ahenie no mu chefa munya eti se wo yoba na wo hwe me don't be deceived by the messages that are on the marketplace. No. Hwehwe nokore. Nya nokore no na menton. This is the advice I can give you. Eti Jeremiah say, mo boni bebrebe nti. If say if no apreso, akoma onipa dwen ni na koma mu isusuye eye boni nko a. Boni nko adwen be ne tai sa tade nachi. Adenti na obeyi unufu nwa kire bema. Tete mire mu no se oba ehu bu ho na bema ba na o kata ne ho. Na wo pe baby e de ne ho asie. But enne wo hu se oba ma e bambo no. Na afi na obe ne ho akire no. Bonsamma edwaman ma. Mone moja no akabom e na mone masofo no. But ni wo hwe mi opese onya heaven kon. You who free watch it. So for Bernard, the Janyankupo Mubru, woman to move for say, Munim home free. Na Semuti mia, Binyankwa. Bien will be teaming some obey Yerabada, on ye Yeraba. If you said there be a me catch rate, me chili for say, be I am mekono, may heaven, me won't quan, do one quan no monqua, do one qua, and no manqua, me won't qua. A radia geninqua, I come. Etino, as young as I am, you can imagine the massiveness, all those kinds of life. And young man a messy so and yamia framing. Take us the same mamma ni brisika. Woman yamia family so a young hun century, me casana yarianoko, ye winner see, for we ye winner see. Just say, or banswa and sapine. And yes, I know the harm you, there be, but me can't add yes to say, no kurimuno, yame edgy womb. Na omanyo mfa hodi uduru achemta krase tamanya medimi kodua hofoforo enkofo na ohaw ne amani kuom so ofa me so sam yare wo mo yare epilepsy etwere yare achim bontodi ase ofa akim oda eastern region asem na meken akim oda bechiya menam ofo ase bontodi ase esubuo akokwa so edwafo saa de besi new abrim toaso akonkoko ni mpotem eastern region enyema nyamia fame so ene nsankyerene a edi enyem nwanwa ede be na ama na ba ne sa nokre no enye hwea o mini tumi bia nokre no e se wo ka nokre no a nyame oye na duma edi asofo no si nokre no mutumi nkan nte se okope mo afri baabi ti obo yesu ni ne de but enye kristo edi no Jeremiah say mo boni bebebe e na ma mo yi mo ntade ensase enye adwen boni e ne wu timu a enka oba wosi so a wo bo brade eye den na otumi e ma wode jegu abonten na ba ma bi ehu wa no afa mo fare mo nufu bio ene oba tumi si free na nufu ya woro e woro no asa pija no dia shim sei bam o sorry I was ankotena Sunday so ye Kristo bi a member wo do ma hwe ase a Sunday mbo adwaman a wo ne member bo e wo akeli mu souls ni nyina chi oba bi odina altar nanim apenti na no gon ne more tintin se jata de ono so si o sorry Awurade o ye Awurade aye asofo no hwe sofo ma me ni trim ye gu no tade a wahye ene kra de o skin na wa pe atade straight de na ba besi na ta so honom no na ne tuye no ane se ewu so shake alarm shake wo asemu mu wasem papa na Awurade na me so kire wo abokoko say you won't free sense or so in we have verse 26 no ewo Jeremiah
13 verse 26 no say na esan say mo boni bebe nti mo yi mo sketch no mo ntade ensase no mo yi na di you uncover yourself ninti no ti ne Awurade so se obeye mo na me nso meyi watade ensase mabua wanim na wahunu ahohora no eti Awurade nso se obeboa mo no yi watade nti ene no wokọ asọrị dem a asọrị dem honum na nyame kopa mo ho asọrị fie ho se mo pese mo yi mo hu gu ho eti na aya mo yi deliverance na eja ne hu nyina na gu ho yi onya to fo mbrim se be na ne punch na egu ho ne anda we nyina egu ho ne hu nyina egu ho nyame se obema ahohora na aba mo so because maso den Ghana for maso den mo yi modeje mo menne mo hu nya kono biu e ma no mo hu nya kono biu kane no ansapa na obi hu oba entomem ana oba dejem na bra wa brim be ye no ho ade ni oba enne fried rice ye de wo bre oba guinness ye de wo bre oba indomie 5 cedis ye de wo bre oba e de be na asi anam ema mo ye chips ama mani onyam nyina sa hwe oba nyame abo ahofe hwe ne wodi enku asresra ho apo ho a ene hwe ne ho ya ode na mabonten hwe ne ho ya ode na mabonten oba woji wona osie se wo fere wo ho wo kodware a na wasili ye frese edwaye no mpese obi be hu wadagem but wo pie dia na wadagem nyina egu ho sebe wadie na adro ene ebo woni ma wodi ekoyi eto de bia na asefem papa asefem na se mwani wade a oh debi eye too much ti uban ya mamre mu krampa enko ade we sase no obi akasetia but eneno ababe ye the order of the day. I say you have come to believe and accept it as the right thing. I want you to go back to the old tracks. Yes, san ye chiko tetiatempon kwan so. Kwan na Jacob, Abraham, and Mam dikamfo Sarah, Abigail mofa so. Say you miss your mono. Let us go back to that path. Let us find the pathway to heaven. The pathway to heaven. Kwan ye de koso no na nye road. A pathway. Patron dear see womb. That is why I love God so much about the name of the ministry he brought up. Pathway to heaven. And you know, yeah, when we do nothing. Hey, oh my honor, oh be just and then be beer case of my twegu say no. I would rather mobo. I mean, you know, my dear. Masamaya repo. Masamaya repo. You say, nay, one more bread was I see so I am ma. My woman sem ababe diga. We did the moon sem ababe diga. And if you are warrior igu or Ghana, I even pity some of these celebrities because a man worry woman, only a ma, only a shower for ma. You look at some of the incidents that are happening in Ghana, almost from celebrities, and people look up to these kinds of women as their role models, as their mentor. Who will baby or young to be or dress it provocatively, seductively, with nudity. Na ewo Facebook, na ewo YouTube, na the internet. So these are the people who are Ghana for enkwada ne mebunu ne maiwa ene mabawa e follow them. They are not following Christ. Christ cannot be their celebrity. God cannot be their celebrity. I, Pastor Bernard, cannot be their celebrity. Prophet Francis Quatin cannot be their mentor and celebrity. All the good pastors out there, mean to me, Momudim, they cannot be their celebrity. These useless things. And then nama bonting. One way sees your home, my dead muguho, then do fun in guho, no a hapo, no ye makeup, a designing and him say if fun yadidano. Those are your celebrities. What is wrong with you, ladies? What is wrong with you? It's in heaven home. That will be one what game baby or crown ever come. Out of nowhere you came to this world. Somebody died and never came back. Have you thought of where you will be? I know the income budget home. And that is why I fear for you and your pastors. You've got to be very careful. Very, very, very careful. Because say heaven pan amoko de enye ho abraboni. It you know Erade say because of the amoye nti onu so be gumanimu ase. Ampa ogusu gumanimu ase. Enne oba bi to me vampire bo
Sebi o ne hawo na sinya ye pacha aba beko odi po anko a white abano so vie bibiri yanko onya da ya na obuhun boni bi ni na beda mudi bi ehiri ye santa de na mo sise no approve because Satan person will increase in the kingdom will increase and then more with demons papa may now next time I'll talk about the men and no more dress code so it you know as I say me no man and then I make church from Sadi we obefa such a free what it yare bi or how be that was no so you who free more o de na make Santa ni na question the best straight dresses per skirt pentadia you na o shape no kura endro o body no e wuku no pe be ma ba ko pe e de sisi wo hu be ma ba ko pe no sisi wo. That's why I love my wife so much. Me do me yere papa. He say although we belong to the youth class, but ya so radie ni ye ye de etini e radie ni but ye fie we boni o ye nye boni e wo ye fie ye nye boni e wo ya brabo so what you say and no ne ma onyankopon e hwe ye so for the past 33 years panie me wo bi da eduro me ni bi da me didi me nom me ye bibia te samoa and so there be I look very young adintia because I obey the word of God. Me di adwuma, me ni me fie, me hu me fie so well. That's why I have control over the church. It when I say you are out, you are out. If you are in, you are in. Me na nyame fa me so di asafo ni si ho. And I'm responsible for the church. Your spiritual guide. It you know, the say on penny na nyame asem no wura ni mo fa nya adwuma no. Go out. You walk out of the room. And that is how I'm able to build trust with God. Sana me pese won so ba be rabe yo trini ni wase Kristo fo no mo di awade hwamo free Kristo yim be yo trini ni trousers no jaise tade na echichiro ni jaise obrezia ne onufo ayi gu wo no eye ni mguase e hye woni nyam egu hu fi amai mama ni nyam asai ene wonam ho a sebe ko we se ni kura hu wa na o se ope obema won sem fata opra ono bi na no se ope because when you nyam asa and you must ba be hotel ladies ye be di bi keke aduane nso won say ade bia no ebu ana afono mango eba fofora na ede ebu se pe mu kura nya kono bi zia moyi mutrum ne mo ahwenie ne mo adeje magu osa ena ba bia ba ma hu esese yo makono kura eze anyi makono edi omu hu ze mo no mo ye yi your friends sex objects keke sex object eti muni asawufo nso ye be ne da montem a Christopher ma mo nimra mo so mo sombo awrade anim awrade domo awrade etwen se ensema make mu beti na maba eti mamu ni sa so fo ne ti why mamu ni obachi menim se obi biara obeti asemi a make enchirichiri amede ma sa wo fa wo obedi ye ho beto obenya sondwe na me se obo awrade mu se wotumi dai na wo yi ho firim no anya che se emma aka ne bi Jezebel emma sifo ni bia wo awrade be se woni nyam if se saade no ya me mma kwan ma eniema pa ma wa brabo mu da be ma bia ba obegya wo isan se uye ye bedi bi keke ba chance obi abedidi mu anoko ene oba be si asebe hwe wase kwan ya ye kese da bia mema ne woda mema di usu afu sane enti wani mu wo hwehwem na hwe ho ade be na hu aya ho ye ofe ho aye tan na so senka obe sachire wadwe ni wogyae de wo ye no ni wa be wrade nchen a onyankopon obegye wo me mfiri mi pem na me kan semi senka de efe ka be ya brantie kesese sa ni man aye be fe ka ye makono kesese me soso but time bia me hu oba bia wasisi no na ho ye me mobo because hu mo no minim sunsun aso e wo ho ni obonefo no eye mo ene ba bi odemo kwose asofo no mpese mo beka no kure no edi a kire mo enemti enemi tumofo e wo awrade mu moma mo ho kwan na awrade enye mo metwa adesua no so asem kro na Jeremiah kan na Isaiah so kan e wo Isaiah chapter 3 verse number 17 Isaiah chapter 3
verse number 17. Okay, once a microphone in repeat the same thing. Verse 17 or say, Eradi bema trimukro Zion maba na pampem. Na eradi be you on adejasu. Zion mama pampem trimukro mutimi bebebe no. Edi etwe menzo na he obabi na mana ode ne nsa eboniti. De boniti ade ni trimu keka no. Wakwa kosua enyi we de aguso erade. Omo wo ade bi pin bi na ba kokura mpo da hanom baabi. O ewo himpo wenye pin dia na chese ope ade bi behu se na ode wo di trim ode wo wine na shemo ema wine na shemo ade nyame akasa nge wine na shemo anam ntinkomo na se edi Awurade se obemetri mu kura eden etutu mu ene salon awodo boko kabi kasa wodo obi ba ko yiniti na di trim nyina yekuru enyame na aye mosa or punish mu when say you cannot stop because you started it and God wants you to continue, and so he compels you to continue so that you suffer. Obre pa na esese mo mam ho kwan na mutie futu na Awurade eboa mo. Nti Isaiah eka asasem no so oba verse chapter 47, Isaiah chapter 47 verse number 2 to 3 now. Isaiah chapter 47 verse number 2 to 3 no. Yes, senti no before Isaiah eka wo 47 2 to 3. I say fa ayu yamo woni ma yamo millstone ebo na ye yam so no on say tiji me wo ebo bi ye yam so saa time na blender ne na sefo ma na pusi nso entumi yam ma ne fino ye wo ebo bi ye wo odi mekonu guso a de bia na me yama e kankan ye be ye jollofa na me ma me de mekonu guso na me yam etumi yam na fefe coffee ene ye fe no millstone. I say fa saa millstone no ene ne ba koyam eyu ene ne ba na kan ye bo ketwa na ye de yam wo millstone ni so no it was say fa saa ayu yamo ene ne ba koyam eyu yi wo nkatanimu ma wo jewrusie so yi wona ho twitwasuo wadeja bededi na chese eye asempa na woka no wadeja ebededi na wahunu ahohora metowre na merinhu onipa mobbo. Amen. Wadeja bededi edidi mua ene emanyina dodo na onamwa naked atadie no osha ni brazier nyina gum sabe ni nufu nyina gum atadie bi a last week minister of mami tu kwan ye ko adwuma ko na benim na ye aida se memne da ana ifia da mu baako na se na dwumadie bi ko so wo ho enti asana bedru mankasi mu no ufre adwuma ko na ko mankasi ma na omo se omo chef an so omo ye den na yigina bank bi anim na mehwe driving mirror no na mehu emma enunyamfo a yame aseda di wo mabasa asiso a anka omo hwe omo ho siisio omo ho kata omo ho sia yame betumi adom wom amomokumpa no motumi abobra papa hwentade emayihye a omunufu mugugu wo sebe kafache se atem ne dika na sebe omabodi egugu wo na wo moto uchese wo bi se na nso bi o se de kroson de gulu na eho ye tutu na ne to hu o ma yi ho awurade na mera usei empanifo dim kwada dim amesiwe dim ena memme ya sese binum no de aseso machi ena sese wo mo fefi wo mo ho awurade ade be na si we mu nyina sugu ason de mo we mu nyanya konfu wo mo nko bozo we mu nyina kwa asori yu wo mo bewie amoma kwa asori kwesi ada ibinum kran so kono memene da
aya hwe yi nuanom pepefuo omo mba omo yi decent o pepe man bi wo ho a adwamamo wo musa there be because womo kata wo mo ho womo mane fere wo mo ho womo tiri ko womo kata mo mane ka nanim ko a womo manyina sa aya check the dress code for the Islams mo check it aya Christopher pe and you don't have a lifestyle. You only have a copied life. You have a deformed lifestyle. I mean, maybe who said the missing kind of you? It's immediate. Sisi ano dia me no ye no. Me boa am wo hu no kore no. Uni se asofo no na da no madada mo. Eti asese wo hwe mo hu so yi. Jeremiah chapter 4 verse number 30. Esi e kenkan verses ni bia ansa na mako. Edi se ngoma ni na makwa koyi ehintasem bi apie ewo ho. Jeremiah chapter 4 verse number 30. Ose na wonso wo a wasa wo yi muma na masese sankade na oka mo wasemo wo a wasa wo yi wo ben den na wafra tam kokko na wo de sika ahyehye wo ho na wo de edubre ekeka wani wo de edubre ekeka wani okwara kwa na wo be hyehye wo ho fefefe adofo apo wo repewo ekun ene be ma ne wo da si pa ohunhu ya eno anu no already ankasa no so only one na physically only one that spiritual edi ene enkwadan ketuwa ministers MPs abamu mpanifuo eduma kesiye mu etitiri ahemfo asofuo mosa emma we no mo ni mo bodwaman ason dem ho brother no lead praises no man wa bless you mu nyina ayi ason pani minima sorry bia ewa chimta cross memu asafo nidin na emu asafo mpanifuo a o ma ware etwetwem pana form yire no machi de yire na wosiesi no yie no ompe enye nakono opedi o hye abefo abrofo ntade na abrofo no o ma destroy abibifo. Heaven was not meant for the whites. If you study the scriptures carefully, aye bibifo trusting ye that way, aye African blacks and what Romayan. Because many of the things in scripture, no, it doesn't relate to the whites, it relates to us. And God respected our culture, He respected our tradition. Yanya mamre ne nyame bu ye respect ye because ya mamre ne wanted ye ya mamre ne chere bruni mamre bi no wa chere de ti bruni no na mamre no chere no woni mamre ni tradition ni custom bia ti no no wo fa bikini na wo fa ntade bia na de ase na sebe the tun nyina ego ho na homa bi time was jean string ese de ben na odi akọ beach no ne nam ho na Ghana ni Africa ni o Kristo ni ono so ni nam beach wa sesa atade ni nam beach awo erade hu mbobo why na ene no esese o ma o reho se o tis wo sa atibie nim ana wo ye bema na wo hweme ena wo yire ana wo ma wo sa atibie nim ana wo ye sofo na wo hweme ena wana wo members no e wo sa atibie nim a menye enye the saddest day of your life su gu erade so nu hu enya menfa sa boni no enchemo na minim se pe lokafo no de bechemo ye hwe oba bi a ono nso odi makeup ene ahosisi won se dressing nso ni makeup na nam tie na otimi painting ha yellow or painting ha indigo or painting ha crimson or painting ha de ba ndeme edi oba ba ko na nim no ayese rainbow colors no de ba e Christopher na wakwa kofa chubi ani na ebu pre oni emani ni bunu ebu pre asa abodia ayi abodia ba bi a odane no a no security no bu hwan ne hamo na yepu ha ne wo ho ti asema odwamanfo Solomon kan e wo Proverbs chapter 6 verse 25 there be na ma refer to Solomon because on na o ya de wo dwamanho the masem sa di masem chi sa ewia bosomfi no ko dai heaven krampo yenyan iwan kobi na me no kase Solomon ni heaven sa na so be obra bodwaman
ntade a moshi eno na eye musa eti na Solomon kura na onim sa oye experience womanizer no na otu mema for Proverbs 6:25 o say emma wani mbre na ho ofe wakomem na emma ne mfa nani so atete enche mema mutie me anyama sem na meka ne ma ne die na meka na so mutie futu wi isa say ebi koma mema emma no so o say emma wani mbre na komem hu oba bi ni wasiesie no ho na wahye chuobi ani wahye eyelashes a onye responsible. And if you are a responsible man, you can never be attracted to those. You can never be attracted to those women. Me say me nam we. E be ye den me nim die. But e be to me see that say me or baby. E this idea no be entice me na me kon be do no ana me ni beje no ho. Because me nyam ana me bu afu. Or at the same time na me ro aho e de ama wo kra no. Because ni pedua no ne ye no e bufu sem. It's I say, ma can, Yamia can, and so still the mobile na mobile. But you see an idea, they see me preachy, but much natural. With you become near ye, you say, once I'm making kind quotation, a both New Testament and Old Testament. Me yanama refer her, science me are making kind, any trustable. A woman, that danger as of one country. But what you say, it Solomon say, and my one mre na ho fe wakomem, and ho fe no. Emmanuel mre so ye make up no na otutu nanim na opono ho na onam ho a saa wo ba no onye oba wo oye tutu ni wo onye oba ye ne da wo oye banfu demons na ti ni mu demons no operate within her onye oba ai se wo be makura wo fa no kura ne kompa so ana wo ni ye bribi. But what you say, it be your person or you cannot live your life with these reckless people. They will just destroy you. They will massacre your life. They are going to this. I don't know how to put it. Or me finish it. They are demons in human flesh. Those ladies. It is Solomon cry or yeah, experience in womanizing. What you say, Mamu ni mre na ho fe e wo makumem. And a mam manim fat the niece what eyelashes na woman she no mam fanin chill. Kase she lady the wolf the one yefe. Come for rade. Money maker for a rade see Yamian can't say come for a body or say come for a young popon. It is a Yamin and ye can't cast or ban on wolf she in wolf in the ma Yami who say. Na de no ye no ayi na wanye die come for ready and come for nobody. Those and man they are just prostitutes. It is only himself your bar now your prostitute and then you have to change your way of dressing. That is the only evidence, the physical evidence, the physical representation telling us say when you prostitute eh kwanya wafa so a wasisi ho or baby or say trouser piano or your prostitute or your shawini. Simple. Because sa a gamano nti umu you never wear that. Who says idea? Who says idea? Who says idea? Tiena na Solomon etu ye fu ho. Ye hwe oba bia or the makeup ne sa ne ma no esi so na yes oba or the be 20 years was in the team just to seduce a man. The we ye ene kwaya monso ma we ye no ebepo. Second Kings and for whom I toss you no itia eye enkron ntiche mu a eye aduasa edikosi aduasa miensa no etifia semosi Jezebel ewiye a eyihu to baby a dressing like manner no spiritually hunhu no edin a eda also Jezebel na later on meka Jezebel ho asem so Jezebel no oye demon bi oye difo a oye dwuma wa sorry dem enye no ho asem na meka ne but I'm bringing your mind to who you are spiritually or say enna Jehu ba Jezreel na Jezebel ete ye no okeka na ni hu edubre osase se oye makeup na osise ni ti na okope nwi ndi to an so mo am high lawyers
wokɔ han enwi de hyɛ mu nwi so no di nwi toa enwi so no Leviticus 11:17 saa sɛ da biara meka ma ka afempo de ma brɛ nanso no mɛkɔ so aka kɔpem sɛ Yesu bɛba ebia na ɛnɛ no wo ne first person a you are we are the first time a wo tie free me ho but other people are almost follow me locally ne die o ma tie free me ho but international wide ne die ebia na wo ne the first person a wo tie saa asɛm na free me ho ɛna kan hu ne sɛ video we manya mabrofo eti na meka twi ni mo no ne ye ma Ghana fo a etutu akwan a ebia omunya asofo papa ene omo nkasa Ghana ni bia o ye Ghana ni bia no ete kasa wi se won te krampa eduru bebia na me de brofo no a blend a mix it no it is intended for Ghanaians and is intended for Africans, not even all Africans, because maybe o Ghana into Ghana for na sese me di kan boa wom na se nyame efa me so di omu wi a metumi akwa bonten. There are speakers in Nigeria, there are ministers in all parts of the world. Let them preach the truth to them, but for now let me consider my country home. And I went yes sir. Edi ye we say na Jehu ba Jezreel na Jezebel ti no keka na ni ho adubre na ohyehye ni ti na ohwe mpoma mu na Jehu eduru epono no ano no obisa say eya sumdwe ana wo simre a wo kum wura na oma nani so hwe empoma no na oma nani so hwe empoma no na obisa say wan na owo mafa wan ena piamufuo baanu ana baasa free ball won ani kire no na oka kire oka say monto no hwe efem na woto no hwe fom na ne mogya petin ofesuo ne aponko no ho na odetiase nam efa no so Jezebel atise ohen foforo aba Jehu the din di Jehu just like Osedusi the ministers of God, prophets of God a ombeye Baal edifo de na dwama mono defile the whole nation no na ofiu say bema bia no betumi asedusi no but her with her looks eti ebra Jehu ebae no ebedru Jezreel no ena Jezebel che say ohen foforo ayeden aba ti the first no ye ne say okotena the dressing mirror anim and o say say oye ne makeup say ne mumu bebre utumi nya daje ubeko ne dressing mirror anim all kinds of makeup lip gloss eye brush all kinds of pumps na egugu ho utumi ye makeup wa afei wonam awiem ne fifure chi na me fifure chi mi a asase no wa wo he video no no say na me de ade adan atwi manim na ma paper na you free make up but ono ni makeup nti no o paper nanim a say ya ase empompo abobɔ no na ontumi paper nanim why na hyew ababawa why na hyew enti Jezebel say ohemfo fraba no she thought say she could seduce him with her looks and she dressed in her seductive best koye ni makeup kofa ni nwi de lawyer de no o de share so no siesie ena okeka na no de nkomade ne bibia hyehye no ho ena ye sweet no buy behwe ntokuyam no hu Jehu ena obusa ne se obana somdwe mu ana bokọ de she felt say Jehu eni bone so a obefole ama no na wa commit sexual immorality. Unfortunately for her, Jehu was a man of God. He feared God. Or your Hindia, but he was an anointed man of God. Eti, and not tone and if here a woman, and Ubisa Wumwa a warning say, why in the one afa, and a conform board in each other, and no more sign. Muntuni Frabrosanos may from. The end of Jezebel was that yet to need Frabrosanos may from sea pine. Emma or Petin, the Moja Petin face you know, Ponko is a Petin, and observe people conference. That was the end of Jezebel. The seductive dress code needed the V no. Emma Bibri, you have come to a dead end. Emma Bibri, Mobinya in Yarewa, and Nemu Yare.
because ntade na mo hyehyɛ no misleading mo ma honhom a ɛbɛhyehyɛ mu no you became more of prostitutes. And come from Hosamu Ashawifu a Mujiska, a Bramoni Bemada. But you didn't do that. In the course of your dress code, no. A monini mababetina, a kono bonia babishimu, and men, the when ya bemanina na, would you enye moi. But you are really a total death, distraction, or say a cassia. And nunchina me bo cocono, and ma will be any man to say Jezebel the enemy. Mimi about me, the bar would me, mammy would me. I can't reach a wound to you. And then for same we never say what come and what it was a and Isaiah 47 verse 7. Tiasema Isaiah can Isaiah 47 verse number 7. Or say, who can say, may ye ra akusida and I'm a one fat yenum and say wakumem. The one kai were we ye. Sema making a yo say be a no ya baba. You know, obey a baba wakusida. A time is coming, nens will be make up now, and nens will be, and ye have you cry, nens will be ebe more yabrewa. Ntienema bebre at the age of 28, 30, no ayabrewa, the nipediana sasia tuntum chese, basa, ubehun nipedia, or baby nina wem, kalis. What kind of life is this? Mwen niwu papa, na mwen nimguasi for papa. Nyame fasa uncle fu win ko heavy. It is a more behavior called there. You have to repent. As a symbol such as a more free. And Yame Cassan a wow, but me pesa will take the American say. The American, me pesa will tears ye. It is a may young fortune be illustrations debris. Now, wow, to me, me at my prayer session crumble. Obi your whole no ba. Na wa muduku ana was using one sakwanwa. No, be a free hand, a sorry honor. No akosia na ka kire se eho no papa na ma okwa ma nwura ho die manu kro emakro mani mu ani mu ase no asan na chiko. You see the kind of training I've given to my people. This is the kind of training you need to have and you ought to have. And no na dance to say Christopher obi hu me member who say mami na sorry o kono die hwe am ye correct adintia because me makwan masai chi wade no ebi nwura asori fi ho. And Jezebel never no. After all the makeup and then we hear Sandy my ye our pakura way ye be Bema kura ukunya now needs to grow or sambo come or say cheating on you. Oh, because mono musa mano, that is what you are meant for. We have to sleep with you. The name of that kekeni jamu. Tisana mema ni yemo. Sahano mo yemo. On the mogra to play keke. We soon need fast room. It was a baby be the wa. They need that from. Wope oba ware na oba kofo oba sa me kwekumi nkofo oba sa ena awofu bi ni ho a na nida foma obema ne babema abe ware oba bi te sesa sa awofu no tumi makwan ma ko oba bi sa na chese okoto nwa no ma na sesa na awofu sa no tie so ati ase e notice abri a wotimi ni ese se o ma ore ho na nu ababawa hwemfi a wadi ene boni a waye tie rade hwemre dodo a sa se wo set trousers ya kan wunti hwe mu adwamamo a wabo oba bia o yesa de ni bia ye dwamanfo ebe yo se bia o ne be manda but spiritually you are a naked, you are an adulterer, a fornicator, a sexual immoral person. Now I need you to come back to your senses and nothing amato me boase na ma chere we my main phone call the last version I think say from that time no I will put medibisio that's a question bia you can direct it to me either by WhatsApp or by email, or you can still post your comment on the YouTube video and then I'll respond to them accordingly. My main phone called the book of Revelation. Eradika or baby was in Revelation chapter 17, verse number 1 to 6. You heard the that was the last message to the churches in Asia. Revelation chapter 17 verse number 1 to 6. Inti radias I say na abofo baason a wukurukura enkuruwa enson no mu baako ba ne me bekasa say brana menkyerɛw odwamanfo kɛseɛ a ɔte ensuo pii no so no atemu brana menkyerɛw odwamanfo kɛseɛ a ɔte ensuo pii no so no atemu. The person who taking note of these few words. The first one is Ujamanfo.
The first one is Kodwamanfoɔ. The second one is Oti nsuo pii so sitting on many waters. Natemu ɔse ɔno na ewiase ahemfo tiewo. Ewiase ahem, that means ewiase atitiriw. Wɔn a ewiasefoɔ bu wɔn sɛ wɔn wɔ wɔn anim, wɔn kɔ bi, wɔn di mu, wɔn kura nibia ahodoɔ. Ɛne wɔn abɔ adwaman. That means wɔn ne saa ɔbaa wei abɔ adwaman. Na n'adwamanmmɔ nsa no abobo wɔn a wɔtete asase ne soɔ no. Verse 3. Na ɔde me fa honhom kɔ ɛserɛ so. Na mehunu ɔbaa bi a ɔte aboa kɔkɔɔ a abususɛm din ahyɛ no ma. Na ɔwɔ etiri nson ne mmɛn edu so. Na ɔbaa no hyɛ ataadeɛ afasibere ne nkrawoɔ. Na ɔde sika ne aboɔden aboɔ ne nwene pa ahyehyɛ ne ho. Na okura sika kuruwa a akyiwadeɛ ne adwamanmmɔ efi mu ayɛ mu ma. Na watwerɛ edin bi ne moma so sɛ ahintasɛm Babel kɛseɛ no asase so nwaman ne akyiwadeɛ ɛna. That means ɛmaame. Na mehunu sɛ ahoteefoɔ mogya ne Yesu Kristo Yesu adansefoɔ mogya aboro ɔbaa no. Na mehunu no ɛyɛ me nwanwa kɛseɛ. Manti maame kyerɛkyerɛ prophecy wei no. Ɛyɛ Yohane the Revelator ɛna nyame nam ne so kyerɛ sanse no na ɔse ɔbaa adwamanfoɔ prophetically no yɛka prophecy a nkɔmhyɛ mu a ɔbaa gyina hɔ ma asafo. Ɔbaa sɛ Bible ka in prophecy ɔbaa ogyina hɔ ma asafo. It is a wo check the records a Isaiah 4:1 Isaiah hyɛ nkɔm bi sɛ ɛma nson ɛbɛkye bɛrima baako aka kyerɛ sɛ ɔnware wɔn na mmom ɔmo abɛdidi ɔmo abɛhyɛ mo ntaadeɛ saa ɛma nson no na gyina hɔ ma asafo ahodoɔ maako nson. Yesu bɛkyerɛkyerɛ mu ɛwɔ Revelation 1:4-17 no sɛ John ɛntwerɛ krataa ɛnkɔma asɔre maako 7 a ɛwɔ Asia no. Enti no asafo 7 no gyina hɔ ma ɛmaa no. Eti sɛ Bible mu yɛka ɔbaa prophecy mu no ɔbaa gyina hɔ ma asafo. Eti Yesu Kristo ɔware asafo no. Esan sɛ Yesu yɛ bɛrima eti ɔware asafo no deɛ na sɛ asafo no yɛ ɔbaa. Eti the bridegroom is Jesus Christ and the bride is the church. It is a bride no ɛyɛ the church deɛ na kyerɛ sɛ prophetically no ɔbaa gyina hɔ ma den asafo. Eti Revelation 17 sɛ yehu ɔbaa adwamanfoɔ bi a ɔte nsuo pii so. Nsuo pii ni kyerɛ sɛ sitting on many waters ni kyerɛ sɛ multitudes of people enipa yɛ kan wɔn mu a yɛntumi nyɛ den ɛnkan multitudes of people enipa bebree. That means asɔre ɔbaa ni gyina hɔ ma asɔre ɛna nsuo pii ni gyina hɔ ma den enipa. That means asɔre nsɔre wi enipa bebree yɛ den ewom. Ni nipa na ewom no ɛdɛm na ɔmo yɛ ɔsi adwaman na ɔmo yɛ den ɔmo bɔ. And will describe ahosiesie bi a ɔbaa na yɛ asiesie no ɔse na ɔde me fa honhom kɔ ɛserɛ so na mehunu ɔbaa bi a ɔte aboa kɔkɔɔ a abusudin ahyɛ ne ma na ɔwɔ etire nson ne emendu na ɔbaa no hyɛ ataadeɛ afasibere ne nkrawoɔ na ɔde sika ne ahoɔden aboɔ ne hwene pa ahyehyɛ ne ho na okura sika kuruwa a akyiwadeɛ ne adwamanmmɔ efi ayemuma. And you know, this woman we are talking about is the church. In simple terms, you know, what the revelation here is saying is a time is coming. This was the last message for the end time. This was the last end time message I abide. And truly, the end time message has come to pass because and then sorry no, it is filled with sexual immorality because of sa amusisi dress code we are ababura sorry no. Ɛno na John kan wasɛm. Ɛyɛ simple nti ɔbaa ne gyina hɔ ma sɔre ɛna nsuo pii no a wɔte so ne gyina hɔ ma enipa bebree multitudes of people. Eti no in simple terms no deɛ Yohane nyame Yesu Kristo dan na di ɛne sɛ these churches are going to have many followers. These pastors are going to have many
followers omo ba benya achidifo bebree enipa bebree eba ene omo ba besom na che se asoro ne ti nipa bebree so na de be no ode abowom wode na dwama no abowom. So he allows some kind of churches no santa de chefon no tade dwaman tade no ye makwan ma ne wuram eti asoro bia ye makwan ma sa tade no wuram no eye dwaman asafo. But what you see, and no revelation eka ho asem no. It was not talking about a physical woman, no, it was talking about the church. And lay a woho. Now in these end times, you know, whatever the scripture wrote, you know, it has come to pass. It is just for yourself. It is sorry na mukumwa ye mama kwama mo senta the fun edi wure mu no. As so who say it is the church of the antichrist. Now so for no antichrist. That is the problem. And so how many of you will believe in what I'm saying? The Bible said you was on unti ne honhom ka kira safo no. Meaning say some of you out there will pay homage to what I've taught today. They say some of you out there will believe in whatever God has spoken through me today. Na meaning say mumu bebre monno mo ho oba bia o hwe me meaning say wonu no ho anye wa wenye obi ankyerɛkyerɛw. But it's never too late. You can come back to God. Dwane free sa sorry nim. Eno tie mo ka say mumfi me man is answer and tisa wo di ne dwama mo no be den be san. Run away from those churches. Run away from those men of God. Do not believe in what they say. They by themselves, they speak something else and they say something else. It, you know, my dear listener, my dear viewer, Mempese Eradi Kristo obeba no obeye yiraba. It is entade na mo hwehwe no. Enye nyame akwan, enye nyame pe. They say oba obe dresse na olufu ngu ho. Na ohungu ho da bi. Adwaman no afedi adoso. Adwamanti oba bi ti aso dem ho. Ofefura no oyegu, ofefura no oyegu. Adwamanti adwama mo na doso. Na enkomre nyina eye ntade na mo hwehwe no. Na ne Eradi afa so akyerɛkyerɛw. Eti mayehwe kwan a Timothy so ka first so ka as 2 Timothy 1 Timothy chapter 2 verse 9. 1 Timothy chapter 2 verse 9. Paul homa otro koma Timothy no. Eti edikan eti mienu Paul homa edikan otro koma Timothy no de eye tie mienu no nchiche ma ye nkron edikosi edu no. O say Saran so na Emma enhye entade a ese. Emma enhye entade a ese. Paul ya amoka say the book of Romans or true say yini mrasi biyo no. Ya Paul you ono anesa kasa say na che say Romans wo man ma tie ase. Na actually ni 1111 e de abremu. O say sa aranso na Emma enhye entade a ese. Emfa eni a ewu ade eni adwenutie enkeka won ho enye mesawo ana sika ana hwenepa ana entade a ewo buo mu na emum enwuma pa esese emma woyi onyamesom pa edi kyeremu ati asema pa okan eti ninu ba wadi adesua nachi edi abesi sabre Yesu se no nsem bebre meka na eso sisi asemeka semeka ntumi nsoa saa na menso sofo Bernard kami wonsem bebre meka semeka semeka ade we ho meka saa mana wotwe aba na menka san wi na eso meka ni nyina ntumi nsoa eti mejai madwene ene won konkron no na oni mu adi mejai won konkron no na afi waka mo na wakae mo na wakyerɛkyerɛ mo mo esensem ni bebre wa esese meka na so mintumi nka ne sisi na ebre no nti ene adesua no beba na wiye wa ha onyame a wafa me so akyerɛkyerɛ wo esrema wo se okra no se nyame betumi agye wa agye se watwen wo afiri saa achiwade kɛse wo wo paware oba gya santade ne hye erode bema ware pa oba bie no wo be hye santade ye obenya ware pa da unya nigi wo ware yi uyo ba warefo so na wo hye santade wi a mame emema nkwasiafo na efa wa bonten wifo na efa because say ya no kondo obi yire enso na ne kwando ono wa bodwaman no deda eti se honam fam no untumi nhwe ni mu mfa wo ku achi na emu obema kɔrense ni wi ni kubolo ni bi ene wada young boy bi a won pe brabo nam kwanchen
na ɔbaa warefo wahyɛ saa atade wei na n'ani agye ho na ɔno wabɔ adwaman no so ɛsɛ Kristo anuonyam mepɛ sɛ ɛda mu nyinaa no mofa afutuo yi na wohwɛ mo ho so yi ɛsɛ ɛyɛ ma werɛhoɔ na mesuma mo ɛyɛ ma werɛhoɔ kɛsekɛse sɛ mmaa nyame ayɛ mo anuonyam fuo sei afei deɛ moma mo ho kwan ma Satan awia mo na Satan abɛma mo ayɛ weapons akodeɛ a wɔde sɛe Onyankopɔn ahenni. Don't become a woman a will promote the kingdom of darkness. Become a woman, a vessel a wo de wo boa ama nyame ahenni no ayɛ kɛseɛ. Ɛma bebree na ayera wɔn di asɔfo yi akyi ɔkɔ mpaebɔ so yɛ nkyerɛkyerɛ wɔn mpaebɔ yɛ wo kɔ yi hwɛ ntade ahodoɔ hwɛ ɔbaa mmɔwerɛ woba mmoa mu a aboa bi a ne mmɔwerɛ wa biara no ɔkye ne nyɔnko aboawe ɛsiane sɛ mopɛ sɛ mokye mmarima no wi nti ɛnɛ mo nso mohyɛ mmɔwerɛ tenten bohaw ne sɛe ɛnɛ a makyerɛkyerɛ wei menim sɛ woatie na wode akoma pa agye atom a Onyankopɔn ɔbɛyɛ wo yie Awurade ɔbɛboa wo ne nyame ɔbɛgye wo ɛnni asɔfoɔ n'akyi wakyi wanante na wabɔ mpaeɛ aboa sɛ woyɛ deɛ ɛtene a anka Nyankopɔn aboa wo ɛsiane sɛ woyɛ akyiwadeɛ no nti ɔmmɛn wo ɔnte wo nka mo ne asɔfoɔ no nyinaa ɛti sɛ sɔfoɔ no anka nkyerɛ wo a ɛnɛ Awurade afa me so akyerɛkyerɛ wo ɛmu no animtia ɛna ɛmu no sɛ meyɛ tete kwaa daabi me nso anka menim adeɛ ɛfɛ nanso sɛnea ɛbɛyɛ a me ne mmienu ɛbɛnya heaven ne bi akɔ nti ɛna ama makyerɛkyerɛ wo bu me nokwafoɔ ensɛm a meka yi wode bu me nokwafoɔ di m'akyi ensɛm a meka ne nyinaa no esisi ne so ɔsɛ ebie ne hɔ a ɛyera nipa ɛwɔ asase so na sɛ wotie me nsɛm yi na wodi akyira baabi a mɛmɛ kɔ no wobɛka me ho ama yakɔ na awiɛ no yɛ nyinaa ebi ne Yesu Kristo bɛka bom ebu ne bɔnyɛfo atɛn ɛhɔ ɛna mepɛ sɛ mede wo kɔ eti gyimidi na gye nsɛm a Awurade na me so aka di na menim sɛ wo ho bɛtɔ sɛ watie nkyerɛkyerɛ aba beduru saa bere na woyɛ ɔbaa na woyɛ saa deɛ na woyɛ saa deɛ ni bi saa bɔ ni bi akyi Awurade a afutu edi kan ne sɛ koyi saa ntade ni nyinaa de twagye tum ne hye no enya baako koraa ɛmfa nkyɛn so si ne nyinaa manyame hunu sɛ saa deɛ na woyɛ yɛ no afei deɛ wanu ho na woyɛ krado sɛ wobɛfa abrabɔ foforɔ na wasiesie ho ama na sɛ Kristo anuonyam na obiara tumi de ne nsa point waka sɛ sister yi na ho siesie nti me nso mɛkɔ asɔre ɛma ne mɛyɛ sɛ sister yi sɛ deɛ osi yɛ nti mɛkɔ asɔre nyɛ makɔnɔ dabi. Don't become that agent, become the vessel of change for the Christian world. Enti no dikan hye saa ntade ni nyinaa afei wo hye saa ntade ni wi a sugu Awurade so be de number ni betu dwa wo frɛ me mpa nyame bɛfa me so aboa wo na nyame agye wo ɔhaw bi ɛda wo so no after sɛ wotie sɛ mi sɛ watie di no nu ho na wo ɔbaa na yareɛ bi ɛne wo di asi a wo die twe ho firi ho hye ntade no ɛfiri hɔ no number yi a me de betu dwa yi frɛ me na mɛkyerɛkyerɛ mo me bi wani wɔ nneɛma bi ho na nyame bɛfa me so agye wo na wo so aba bɛyɛ nhyira nyame nhyira wo sɛ wanyae nkyerɛkyerɛ ni mu anto na wadi akyira aba bɛsi akyi ɛwadeɛ nanso wayɛ ade sɛ watumi atie na wo bua mfu na wafa afutuo na animkan abayi wagye wo fom so atum na abɛyɛ ne Awurade pɛ Kristo Yesu ɔnka wo ho ame ne mo mmɔ mpaeɛ ansa na makɔ Awurade magu aba no wie aka sɛ aba no ɛbɛgu asase pa so sɛ obi anti ase a Awurade ho kronkron a woka me ho na woboa ma ohintasɛm no epie honam ani ma ada sate ase no kɔsoa ne kyerɛkyerɛ wo esrɛ bɔ ne fakyɛ ɛde ma wɔn mu a ayɛ saa bɔne nyinaa ɛte wɔ Awurade ɛyɛ tiwadeɛ na wɔnim asɔfoɔ no binom ɛdaadaa wɔn nanso ɛnɛ wɔnam me so ɛda nokorɛ no di ɛde akyerɛ wɔn wakasa bebree na menim sɛ ɔbadwemma bi ɛwɔ mu no wahunu sɛ ɛyɛ wɔ Awurade ɛna waka ɛno nti mesrɛ me de ma no so wayɛ n'adwene sɛ ɔbɛtwe ne ho afiri saa abusudi mu a Kristo Yesu nso brɛ ne mmoa gye ne firi ne haw ne n'amanneɛ nyinaa adesoa bi a ɔbɔnefoɔ de abɛsoa no ɛnɛ adwensakyerɛ a wɔnyɛ ne nti no ɛyi saa adesoa no ɛde firi ne so
dom ne ka wo ma ho koso afa me so kyerɛkyerɛ wo kosi sɛ ɔmbe wie pɛyɛ ɛwɔ trenni mu na watumi afa yɛ nyinaa ɛde wakɔ akɔka wɔ hene mu wasiesie bia papa ɛde ama yɛn ɛhɔnom ne yɛni da ɛti boa wɔn boafoɔ ne wasafo ade obi ntumi mfiri honam nnwuma mu ɛnyɛ trenni adeɛ agye sɛ wo honhom no bɛka wo ho. This is why I seek for your help. Support them, strengthen them in the name of Jesus Christ. Amen. Therefore, Medin Ede Sofo Bernard, Pastor Bernard Lupeta. Mena meye General Overseer for Pathway to Heaven International Church. Pathway to Heaven International Church. In praying dear a Puimantem Ena Yewo. Timua Mo and Coco. New Abrim and important New Abrim and Krabatani be elho. Oba a honum that normally be basi. Sa ebekami. Nemo sa oba no who say. Bana wobano a Yamia Semunti oba and ye miracles in tea. They say miracles in Yamia Semu and Eba. Afi, one more war, Kade, or da, Aquatia, Nimpotem, Achemta crossing soon. And Krabata Bako. Asafo no enyi nkura afei na asafo no edi emfie baako ene bosome enkron 1 year 9 months enyi nkura nanso asedanka Awurade sɛ yɛde nokore na ahyase na Awurade enso ebema yɛde nokore akɔwie efisɛ mentumi ensesa nyame asɛm da ebi nsi da ɛno nti sɛ wotie ni a boa na yɛntumi mfa ensemi enuru Awurade emma ho isan se eyisikasem se no krensem ebetumi echi wiase afane nyina ehia se enipa de omusika ebeboa enti wo eka wakoma se obeboa na brebia no yetumi de nkyerɛkyerɛ na aba no mobile number na me de tu dwa no esan ye mobile money account ewo mia me din Lupeta Bernard se ofra o sabeka me se o se ni sika nso wo a ye sabeka na yetumi de aye nyame adwuma ebi kura na odi nyisika na ebi awo logistics eniema a ebetumi edi akọ ensenka te say speakers te say organ te say microphone te say video cameras te say laptops eniema a ebeboa ama ya spread the gospel isan say Yesu Kristo na wiye no ne maye no aben ese say yetumi mansempa no ya kan ye ho na wo mo nsan kan ye no o nsaka enam obi so na nsaka wi enti won so boa na obi so ensanka obi afei refe nipa kachiro nuano bomo nhyase yemfolo enkyerɛkyerɛ no na minim sɛ ɛbɛbɔ telephone numbers ni 0244 76 50 50 0244 76 50 50 ana 0244 898 115 0244 898 115 and 0205 103 441 0205 103 441 so pese o WhatsApp yena ubetumi a WhatsApp e de afa MTN number 0244 76 5050 and Vodafone number 0205 103 441 sa number si mi ubetumi a WhatsApp de afa so ena seba ne se opese odi usika nso boa se ne be ya nyame asem ne bidu akiri a eno so mobile number no ye 0244 765050 ebeba no bedi mu Bernard Lupeta no a ba isabeka afei die hia me ne se ensem bia nyame be fa me so akyerɛkyerɛ no wo be fa e de ahye wakomem na wo de aye adwuma Rescue the Perishing Crusade say yeje won a wayira no so abribia no eba so a me the announcement no ebeto ho eti kuro bia ebeduru ni so no ma ye announcement no na isan se eyasa fofoforo na onipa kanokura enipa emwa ne nti no ama yentumi mfa announcement no nko radio so ana ye ma TV so nenso senka oboa ama yetumi de nsemi awura TV so na afei asofo yi a eboa ma nipa ko oseyi mu no yesei wo munuma no ama nipa be hu nokure na ejidi senka onyankopon obetwere wudin
ɛde aka aboafo a epagya na adwuma ɛwɔ asafo yi mu sisi adie sɔfo Bernard menimu di nkra bye bye.